بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله محاضرة ثانية لمادة الطفيليات. المحاضرة الماضية قسمنا الباراسيتولوجي إلى بروتوزوا، هيلمنث and أريثروبود، هي الابتدائيات والديدان والحشرات. اليوم موضوعنا راح نبدي بالبروتوزوا. البروتوزوا مثل ما حكينا في المحاضرة الماضية تختلف عن الميتوزوا. The difference between two. البروتوزوا تكون unicellular single cell performed all the function reproductive, digestive, respiration and the excretion، والمثال عليها هي الأميبا. بينما الميتازوا تكون multicellular making up a complex individual. Each special cell performed a particular function. كل خلية تكون مسؤولة عن عضو أو وظيفة معينة، والمثال عليه هي التبور or تريماتود or نيماتود or أريثروبود. نجي على البروتوزوا مثل ما حكينا قلنا هي single cell eukaryotic microorganism. التعريف مالها البروتوزوا باللاتيني بروتو فيرست، وزون هي الانيمال الحيوانات أو الابتدائيات. The single protozoa cell performed all the function، هي خلية واحدة تقوم بجميع الوظائف للخلية. Most of the protozoa is completely non-pathogenic. أغلب البروتوزوا تكون non-pathogenic but few protozoa may cause disease like malaria and leishmania. Protozoa like Cryptosporidium, Toxoplasma تكون opportunistic pathogen in the patient with low immunity like patient with AIDS. البروتوزوا in general تكون small in size. السايز مالها range from 1 to من 1 إلى 150 مايكرون in size. تختلف بالشيب and the structure. هذا الجدول هو البروتوزوا. تنقسم أيضا إلى intestinal protozoa, blood and tissue protozoa and urogenital tract protozoa. مثال على intestinal protozoa هي الأنتاميبا ستوليتيكا، الأنتاميبا كولاي، جيارديا. البلد and tissue مثال عليها الملاريا، الليشمانيا and التريبانوسوما. urogenital tract مثال عليها الترايكوموناس فاجيناليس. وهاي كلها راح ناخذها محاضرات منفصلة كل واحدة منهم. هذا الجدول يبين لنا الباثوجينيسيس مال البروتوزوا. عندنا السبيشيز، الهابيتيت مالها مكان وين موجودة هذا الباراسايت، وعندنا name of the disease. عندنا مثلا انتاميبا هيستوليتيكا وين موجودة الهابيتيت مالها باللارج انتستين، الديزيز اميبك ديزانتري، وهكذا. جيارديا سمول انتستين مال ابسوربشن، واللشمانيا مثلا بالريتيكولو اندوثيليال سيستم كلا آزار. وهاي كلها راح مثل بلاسموديوم بالار بي سي وتسوي الملاريا. وهاي كلها مثل ما حكينا راح نفصلها ان شاء الله بالمحاضرات خلال السنة. نبدي بالأميبا. مثل ما الأميبا are structurally simple protozoa which have no fixed shape، يكون شكلها مو ثابت. simple parasite وتكون شكلها غير ثابت. الكلاسيفيكيشن مثل ما حكينا بالمحاضرة الأولى، الفايلم وعندنا سب فايلم وفاميلي وكلاس وجينس and the species. The cytoplasm of the amoeba surrounds the membrane and هذا السيتوبلازم كان differentiated into outer يسمونه اكتوبلازم and inner يسمونه الاندوبلازم. السيتوبوديا اللي تتكون بالأميبا تكون من الاكتوبلازم and the endoplasm. The function of the pseudopodia for movement and for engulf the food. هذا الجدول يبين لنا classification of the amoeba. عندنا intestinal amoeba
مثل أنتاميبا هيستوليتيكا، أنتاميبا كولاي، أنتاميبا جنجيفاليس. All intestinal amoebiasis are non-pathogenic except أنتاميبا هيستوليتيكا. كل الانتستينال أميبا تكون non-pathogenic except أنتاميبا هيستوليتيكا تكون pathogenic. وعندنا النوع الثاني اللي هو free living أميبا مثل ناجليريا فلوري and أكارثيميبا، هذه تكون من الفري ليفينج. وall free living amoeba are opportunistic pathogen. نبدي بموضوعنا الرئيسي اللي هو من البروتوزوا، هو الأنتاميبا هيستوليتيكا. الأنتاميبا هيستوليتيكا or amoebiasis or amoebic dysentery نسميها. الابيديميولوجي مالها الأنتاميبا هيستوليتيكا worldwide in the prevalence، موجودة في جميع أنحاء العالم. The incidence of amoebiasis are common، تكون موجودة أكثر in the tropical and subtropical area mainly in the poor sanitation area، بالمناطق الفقيرة واللي تكون بها الخدمات الصحية والبنى التحتية تكون ضعيفة. The Entamoeba histolytica present about 10% of the people world population infected by Entamoeba histolytica. 10% من سكان العالم مصابين بالأنتاميبا histolytica. And about 50% of the developing country are infected by this parasite. 50% من دول العالم الفقيرة أو النامية تكون مصابة بال Entamoeba histolytica. The infection in the developed country مثل United States، كندا، أوروبا، تكون الانفكشن مالها about 1 to 2%. تكون الإصابات أخف لأن البنى التحتية والنظافة تكون أكثر من الدول الفقيرة والدول النامية. The majority of infection by Entamoeba histolytica 90%، about 90% are asymptomatic. 90% من الإصابات بالأنتاميبا هيستوليتيكا تكون without symptom، بدون أي أعراض مرضية. The amoebiasis which occur in about 50 million of the people، 50 مليون من الناس in the world بالعالم يصابون بالأميبياسيس. أكثر من 50,000 وفاة بالسنة تحدث بسبب الأنتاميبا هيستوليتيكا. The Entamoeba histolytica is the third parasitic causes of mortality after malaria and schistosoma. ثالث سبب للمورتاليتي للوفيات بعد الملاريا and البلهارزيا. نجي على المورفولوجي of the Entamoeba histolytica occur in the three form، عندنا تروفوزويد، بريسيست والسيست. نجي على التروفوزويد أو الطور الخضري نسميه. The trophozoid is the vegetative or growing stage of the parasite. The trophozoid only form in the tissue، نشوفه بالتشو. The parasite occur free in the lumen as the commensal، إذا موجود داخل التجويف الأمعاء يكون commensal، يكون small in size about من 15 إلى 20 مايكرون which called minute form، صغير. التروفوزويد of the Entamoeba histolytica صفاته أولا يكون irregular in shape، السايز من 12 إلى 60 مايكرون، actively motile and pass in the dysenteric stool. The second a large finger-like appearance of the pseudopodia، تكون السيدوبوديا of the trophozoid of Entamoeba histolytica finger-like appearance. The cytoplasm of Entamoeba histolytica differentiated into outer يكون clear and inner يكون granular which contain the RBC food and vacuole. The trophozoid has one nucleus. النيوكليوس تكون spherical in shape about 4 to 6 micron in size which contain small central choriosome، تكون small central choriosome and the chromatin granule تكون regular
arrangement. The trophozoid of the Entamoeba histolytica divided by the binary division every 8 hours. The trophozoid of the Entamoeba histolytica survive up to 5 hours at 37 centigrade درجة تبقى عايشة 5 ساعات بدرجة حرارة 37 درجة مئوية and killed by drying, heating and the chemical sterilization. Therefore, the infection is not transmitted by the trophozoid. ولهذا السبب ما تصير العدوى عن طريق التروفوزويد بسبب انها تموت بالجفاف والحرارة والمواد الكيميائية. هذه الصورة نشوفها التروفوزويد مال انتاميبا هيستوليتيكا، نشوف السيدوبوديا فينجر لايك ابيرنس، نشوف الار بي سي داخل السيتوبلازم، ونشوف النيوكلياي وبيها الكوريوسوم and the regular chromatin granule in the periphery of the nucleus. The pre-cystic stage, the trophozoid undergo encystation in the intestinal lumen. The encystation does not occur in the tissue بينما قلنا التروفوزويد occur in the tissue. Before encystation, the trophozoid pass the food vacuole and become rounded and oval in shape and the size about 10 to 20 micron in size. This pre-cystic stage of the parasite, which contain large glycogen vacuole and 2 chromatid part, then will be secreted the thick cyst wall around it and become cystic stage. الستيج الثالث هو الcystic stage. The cyst is spherical in shape, about 10 to 20 micron in size. The early stage, which contains single nuclei and 2 other structure اللي هي mass of the glycogen and the chromatode body. The cyst mature. As the cyst mature, the glycogen mass and the nuclei undergo into 2 meiotic division into form 2 to 4 nuclei. The mature cyst of Entamoeba histolytica, which contain 4 nuclei. The cyst wall is highly resistant to gastric juice and unfavorable environmental condition، يكون مقاوم لعصارات المعدة والظروف الغير طبيعية. هاي الصورة مال السيست which contain شوفها oval in shape والسايز ماله من 10 إلى 20 من 10 to 20 مايكرون which contain 4 nuclei والنيوكلياي تشبه النيوكلياي مال التروفوزويد، تكون مثل ما قلنا central choriosome and the regular chromatin granule in the periphery of the nucleus. نيجي نفصل بالمورفولوجي of the mature cyst، يكون small in size مثل ما حكينا 10 to 20 micron, spherical, oval in shape, thick wall which contain من 1 إلى 4 nuclei and contain the glycogen vacuole. Each nucleus which contain مثل ما حكينا قلنا nucleus of the cyst similar to the nucleus of the trophozoid of the Entamoeba histolytica in the morphology. نشوف هاي الصورة 4 nuclei والcyst يكون oval or rounded in shape والنيوكلياي تكون central choriosome and the regular chromatin granule in the periphery of the nucleus. نيجي على transmission of the mebiasis مثل ما حكينا في المحاضرة الأولى، يكون الماتشور cyst هو الانفكتيف ستيج of the Entamoeba histolytica. تنتقل عن طريق الكارير اللي هو asymptomatic patient or by human being acquired the infection by the contaminated food or water or vegetable which contaminated with the cyst of the Entamoeba histolytica or بواسطة الفليز اللي هي الحشرات، ومثال عليها مثال عليها الهاوس فلاي ذبابة المنزل اللي تلعب دور مهم
in the transmission of the cyst from the food to the human being. نيجي على اللايف سايكل of the Entamoeba histolytica. Life cycle of the Entamoeba histolytica which need only one host اللي هو الhuman being. الانفكتيف stage مثل ما حكينا اللي هي mature cyst which contain foreign nuclei. The cyst can remain viable يبقى حي under moist condition for about 10 days. يبقى حي بالظروف الرطبة إلى حد 10 أيام. The cyst wall is resist to action of the gastric juice, but when pass through the stomach indigest and damage and enter the small intestine. In the small intestine by the alkaline media, the cyst will be damaged. Cyst wall will be damaged by the trypsin enzyme and lead to excitation. يتحطم جدار السيست. The cytoplasm will get out the cyst wall and pass the 4 amoeba is liberated outside the cyst wall. The metacystic trophozoid. أشني هي الميتاسيستيك trophozoid? The nuclei in the metacystic trophozoid immediately undergo division to form 8 nuclei. هو الست يحتوي على 4 نيوكلياي. بعد ما تطلع أو بعد ما يصير بيه damage cyst wall, each nuclei develop into 2 nuclei. 2 في 4 يصير 8 nuclei. هاي الصورة تبين اللايف سايكل اوف ذا انتاميبا هيستوليتيكا. عندنا شوفوا الانفكتيف ستيج اللي هو الماتشور سيست. بعدين انسستيشن، بعدين damage the cyst wall، تطلع التروفوزويد and multiplication of the trophozoid and تستمر دورة الحياة مرة ثانية. The habitat of the metacystic trophozoid is submucosal tissue of the cecum and the colon and grow by the binary vision. Some trophozoid develop into precystic form and cyst which pass in the feces to repeat the cycle of the Entamoeba histolytica. And other trophozoid of the Entamoeba histolytica remain as the commensal in the large intestine without any problem, without any symptom. Such patient become carrier or asymptomatic patient. Sometimes the infection may be activated and produce the disease in the Entamoeba histolytica, amoebic dysentery. In some patients, the trophozoid invade the intestinal mucosa and causes intestinal disease or develop the perforated ulcer. The trophozoid of the Entamoeba histolytica sometimes migrate through the bloodstream to reach the extraintestinal organ like تصل من وصلة الدم راح تصل into the liver, brain, lung and any other organ of the body. Pathogenesis and the clinical picture of the Entamoeba histolytica or amoebic dysentery. Entamoeba histolytica causes intestinal and extraintestinal amoebiasis. The incubation period of the Entamoeba histolytica range from 4 days to 4 months. هذا الباثوجينيسيس depend on أولا the immunity of the host, number of the amoeba ingested by the man or patient, presence of the pathogenic bacteria, and the presence of the physical and chemical injury of the mucosa of the intestine. نيجي على الانتستينال amoebiasis. intestinal amoebiasis إذا موجودة الأميبياسيس in the lumen of the intestine وتكون asymptomatic without any problem. الأميبياسيس شو تصير أو الديزيز
only when the trophozoid invade the intestinal tissue. وهذا occur in about 10% of the cases of the infection. مثل ما حكينا بالبداية قلنا about 90% من الحالات الانتاميب هستوليتيكية تكون هي asymptomatic، بينما 10% فقط تسوي مشاكل وتسوي disease. The metacystic trophozoid which penetrate the columnar epithelial cell of the colon. هذا penetration of the amoebiasis is facilitated by the motility of the trophozoid بواسطة السيتوبوديا and the tissue lactic enzyme will be damage the mucosal epithelium of the colon. هذا يؤدي lead to form of the ulceration and fibrosis. Sometimes the invasion of the trophozoid remains superficial and heal spontaneously. يبقى الليجن يكون سطحي ويكون الالتئام ماله without any treatment. Sometimes the trophozoid of the Entamoeba histolytica penetrated the submucosal layer and multiply rapidly, which cause abscess formation and ulceration. The typical amoebic ulcer يكون شكله flask shaped ulcer in a cross section with يكون narrow neck and large base. The amoebiasis usually found in the floor of the base of the ulcer. تكون الأميبيا mainly in the base of the ulcer اللي هو يكون flask shape ويكون narrow neck and large base. The ulcer may be involved the muscular and serous coated of the colon, which lead to perforation, hemorrhage, and peritonitis. The superficial lesion of the Entamoeba histolytica generally healed without any scar formation, but the deep ulcer will form scar, which lead to structure and fibrosis and partial obstruction. A chronic ulcer lead to amoebic granuloma or amoeboma, may be mistaken for a malignant tumor. هذه الصورة تبين شكل الألسر of the Entamoeba histolytica. يبين النيك narrow neck and wide base of the ulcer of the Entamoeba histolytica يسموه flask shape ulcer. نجي على clinical feature of the intestinal amoebiasis. The majority مثل ما حكينا of the infection of the Entamoeba histolytica تكون asymptomatic. Sometimes 10% تكون produce the symptom and lead to disease of the Entamoeba histolytica. The clinical picture here: abdominal pain, nausea, vomiting, bloody diarrhea, which starts slowly with abdominal pain and loose stool and blood in the stool with mucus and necrotic tissue. Few patients, especially children, may show fever, vomiting, and abdominal tenderness. هذا الجدول يبين لنا الفرق بين amoebic dysentery and bacillary dysentery. Amoebic dysentery by parasitic infection and bacillary dysentery by the bacterial infection. Macroscopical appearance of the stool عندنا macroscopical أو microscopical. نبدي بالماكروسكوبيكال أولا بالأميبك ديزانتري والباسيلاري ديزانتري. يكون عدد الفريكونسي من بالأميبك ديزانتري من 6 إلى 8، بينما بالباسيلاري ديزانتري more than 10 per day. الأماونت تكون كثيرة بالأميبك ديزانتري بينما بالباسيلاري تكون small. الأودر offensive بالأميبك ديزانتري and normal بالباسيلاري ديزانتري. الكلر dark and bright in the bacillary dysentery. طبيعة الستول تكون بالباراسيتيك infection تكون blood and mucus with the feces.
بينما بالبكتيريال infection يكون blood and mucus with no feces. الرياكشن يكون acidic in the amoebic dysentery and alkaline in the bacillary dysentery. نيجي على الميكروسكوبيكال نشوف الار بي سي. الار بي سي تكون as a group in the amoebic dysentery and تكون متفرقة بالبيسيلري dysentery. bus cell تكون كثيرة بالبكتيريال infection. eosinophil كثيرة بالباراسيتيك infection. and the parasite نشوف التروفوزويد or cyst بالأميبيك dysentery بينما ما نشوفها بالبيسيلري dysentery. نيجي على ال complication of the intestinal amoebiasis. أولا appendicitis, intestinal perforation, hemorrhage, liver abscess, amoeboma أو granuloma, amoebic colitis, toxic megacolon and perianal ulceration. extra intestinal amoebiasis مثل ما حكينا بعض مرات الأميبا تصل البلد and reach to many organs in the body. The amoeba may cause local abscess or peritonitis or migration to the liver and to the lung or to the skin or to the brain. The most common complication of extraintestinal amoebiasis هي amoebic hepatitis, amoebic liver abscess, peritonitis, pulmonary amoebiasis, CNS amoebiasis, splenic abscess, cutaneous amoebiasis and urogenital tract amoebiasis. هذه الصورة تبين انتشار أو الانفكشن of the amoebiasis. عندنا البرين، شوف اللنج، الليفر، الانتستين، السكين، الكولون، كلها infected with amoebiasis. نيجي على laboratory diagnosis of the intestinal amoebiasis. عندنا الستول examination كلش مهم، راح نشوف السيست أو التروفوزويد. الكلتشر كلش مهم، ستول كلتشر. and biopsy ناخذ من الانتستينال ميكوزا of the colon. and sero diagnosis اللي هي indirect agglutination test and ELISA or latex agglutination test and the PCR molecular diagnosis of the intestinal amoebiasis. other laboratory diagnosis هو the amoebic liver abscess. عندنا microscopical examination of the pus or aspiration of the abscess. histopathology كلش مهم. sero diagnosis اللي هي مثل ما حكينا اللي هي indirect agglutination test, ELISA, latex agglutination test. radiological examination الأشعات اللي هي plain x-ray, الاكس راي، الترا ساوند، سي تي سكان، ام ار اي، كلش مهمة بالتشخيص مال الأميبيك ليفر ابسس. والستول examination أيضا نشوف التروفوزويد or the cyst of the Entamoeba histolytica. نيجي على treatment of the Entamoeba histolytica. 3 class of the drug are used in the treatment of the amoebiasis. عندنا الhuman amoebiasis, tissue amoebiasis and the both الhuman and the tissue amoebiasis. سريعا على الhuman amoebiasis اللي هو بارامايسين والأيودوكوينول. هذا act in the intestinal human but not in the tissue amoebiasis. نجي على النوع الثاني اللي هو tissue amoebiasis اللي هو إيميتين والكلوروكوين. هذا effective in the systemic infection but less effective in the intestinal infection. النوع الثالث اللي هو يستحمل in both الhuman and tissue amoebiasis اللي هو المترونيدازول الفلاجيل، وننطيه 3 times per day for about 7 days. or ننطي التينادازول. This 2 drug used in the treatment of the colitis or amoebic liver abscess. Patient with the Entamoeba histolytica should be remain in the bed rest. يحتاج راحة with oral rehydration and the electrolyte replacement should be done
نعطيه مغذي وفلود والراحة بالسرير. Prevention and the control of the Entamoeba histolytica. All human infection should be treated. كل المرضى لازم نعالجهم. Asymptomatic carrier. الكارير أيضا لازم يتناولون العلاج. Especially those working in the restaurant. هذول العمال يشتغلون بالمطاعم والغازينوات والكافيات هذول كلهم لازم إذا يكونون حاملين للمرض لازم نعالجهم. النقطة الثالثة اللي هي environmental sanitation is necessary improve by prevent water and food contamination with the Entamoeba histolytica, especially the sewage system. Chlorinization, chlor, and filter the water, very important to kill the cyst of the Entamoeba histolytica. الانسكت الحشرات مثل ما قلنا الهاوس فلاي should be controlled by the insecticide. لازم نقتل هذه الحشرات حتى ما تنقل السيست من المكانات الملوثة إلى الطيبان. Incooked vegetables should be washed with the running water. الخضروات لازم نغسلها بصورة جيدة وبطريقة صحيحة.